When I have an argument with a friend of mine, there's an expression a friend of mine always tell me. That is, now you're talking, or sometimes now we are talking. And I feel really patronized with this. I don't know, I'm not a kid and I know how to make my own argument, and he always tells me that I feel a bit angry, but I can't say because he already said now we're and now you are talking. 그 친구랑 얘기하면서 이제 막 뭔가 논쟁을 가질 때 친구가 맨날 now we are talking, now you are talking 이라고 말을 해요. 바로 들으면 알겠죠. 이제 너 말하네, 이제야 말이 되는 소리를 하네. 이렇게 하면 now you are talking 이라는 뜻이겠죠. 이제야 네가 제대로 된 말 하네. Now we are talking은 어떻게 말할 수 있을까? 이제 우리가 말이 되는 소리를 하네. 어떠한 뭐 논쟁이나 협상이 있을 때 now 이제 우리가 얘기를 한다니까 조금씩 뭐 상황이 진전된다는 뜻이겠죠. So now we are talking, now you're talking. 진짜 쉬운 expression인데 자주 사용될 수 있는 표현이니까 뭐 익혀두시고 사용하실 수도 있겠죠. 아니면 thanks for watching. Don't forget to follow on Instagram. I'll catch you later.